Jyoti Maipal, 50th Association President of Innerville Clubs in India. Innerville Club is the largest voluntary women's organization in the world which believes in friendship and service. All over the world there are 4,000 Innerville clubs, and in India we have more than 1,700 Innerville clubs, and we have 27 districts. Today I am here in District 315 at their event District Assembly. Every year in Innerville offers the change of leadership, and this change of leadership takes place at the District Assembly, and it's my pleasure to install the incoming Chairman, District Chairman Swarna Lata for the year 2025-26, and we all work with the one mission to make this world a better place by reach out for a better world and inspire for a better world. I am the district incoming chairman 25-26 Swarna Lata. Just as our association president said, every year the change of guard, we start the year in the month of July and we take the baton forward. Service and friendship being the motto of Innerville, we now believe that we women actually can empower and take the world a better place. We have the motto given to us as lead by example, and of course, as she said, reach out and inspire. All the women together have been working tirelessly to see that we can actually reach out to the underprivileged, women, girls, children, old age, orphanages, and make a difference as Innerville strength together. I'm Seema Kumar from Innerville Club of Secunderabad. It's a great moment for all of us when the district chairman, K. Swarnalata, is from my club. And Innerville, we believe in fostering friendship and service across. We help old age homes, orphanages, special children. Yesterday we launched the Cloud Kitchen at Sri Vidya Center for the Mentally Challenged at Mahendra Hills. This is called Amrit Hastam, and they are going to cook
These children are going to cook, they are being self-reliant. And it's wonderful. We must encourage these children, these adults. They are also adults. And there are 40 plus people who work. They are going to cut vegetables, they are going to cook, they are going to make chapatis. And please order and make it a great success. We have many such projects in our pipeline, and we look forward to the support from all the citizens of Hyderabad as well as across our district. Thank you. నేను ప్రేమ్లత డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ 24-25 అండి. ఇన్నర్ వీల్ డిస్ట్రిక్ట్ 315కి ఈరోజు కొత్త కమిటీని ఫామ్ చేసుకుని కొత్త వాళ్ళని ఆహ్వానించినట్టు. ఇన్నర్ వీల్ డిస్ట్రిక్ట్ 315 ఇక్కడ 35 ఇయర్స్గా చాలా ఏరియాస్లో ఎస్పెషలీ లేడీస్ హెల్త్ అండ్ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇప్పుడైతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ కేర్, మళ్ళీ చాలామందికి ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ డొనేషన్ అండ్ ఇలా మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ పిల్లల హోమ్స్కి అడాప్షన్ చేసుకోవడము, ఇలాంటి చాలా సేవలతో పాటు ఇంకా ఏమో విత్ మా జ్యోతి మైపాల్ గారు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఈసారి ఆవిడ ఇచ్చిన విజన్ బోర్డుతో ముందుకెళ్ళి ఇంకా అందరికీ ఈ పోయిన సంవత్సరం మేము డిస్ట్రిక్ట్ 315 నుంచి దగ్గర 700 ప్రాజెక్ట్స్ చేశాము. బెనిఫిటింగ్ 70,000 పీపుల్ అండి. దానివల్ల లాభం పొందిన వాళ్ళు 70,000. అండ్ మళ్ళీ మొత్తం ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్. డిస్ట్రిక్ట్ 315 ఎక్కడెక్కడ ఉంది అంటే ట్విన్ సిటీస్ అండ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రాలో ప్రకాశం అండ్ బాపట్ల జిల్లాలు. సో దీంట్లో ఇంకా ముందు వెళ్ళాలి. మీలాంటి వారితోనే మీడియా ద్వారానే మాకు బాగా పబ్లిసిటీ వస్తుంది. మీరు కూడా ఈ బయట ఎక్కడ చూపించి ఇంకా ఎవరికన్నా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా ఏమైనా సేవ అవసరమైనా మాకు ఏ ఊర్లో మాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఇన్నర్ వీల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. I am the second time president for the Inner Wheel Club of Secunderabad, one of the oldest clubs in the city, we are 40 years old. I am Jayanti Kannan. I am doing a repeat duty this time after 2 years. So I have a lot of dreams that I want to fulfill, mainly with disabled, underprivileged and women. We have taken a big oath that we would like to vaccinate girls with the HPV vaccine, that is for cervical cancer vaccines, in the age group of 9 to 14. We want to complete at least 100 children from underprivileged sections. So that is one of our aim. Second is now I have launched a cloud kitchen. Cloud kitchen in the sense they are all the people who are working in the kitchen are all mentally disabled. That is, they are differently able, we call them. We do not call them disabled. Mentally disabled also. We call them differently abled. So these people, we have made them very, very effectively learn how to do cutting of vegetables, doing rotis, then even making the atta, that is the dough for the roti, even that they make. They are grinding for chutneys. Then they are preparing, we have taught them how to prepare pulao, pulihora, all these things also very well. And now we are trying to place orders through people, community, to make it an employable project, because the children will get money out of it. Once they are all doing this, we get records, we get enough orders, they'll be able to execute it, and we want to connect with Rapidos, Uber Eats, to make it more viable for them. So that is one of my biggest projects, and I want it to be a continuous project of Inner Wheel Club of Secunderabad. We are already doing a greens project. We have a Prakriti Vanam, where we grow a lot of greens that is in good soil, and we have started that 5 years back. It is continuing still as our project. We do palak, methi, whichever everybody wants. Totakura, palakura, then chukka kura, gogura, only akukuralu, but in good water. No urea, no other chemicals. It's organic. Totally organic, and it is run by women only.
and the community buys it from us. So these are some of my very good projects. I hope to make one more project this year, worthwhile for the Inner Wheel Club of Secunderabad, to get a special name in society. That's my eager intention, and I want to do it really well. Thank you so much. హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ లక్ష్మీ మంచు సో you're watching me on City Light E-News. Don't forget to share, like and subscribe. హాయ్ అండి, నేను మేళ నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anasuya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to City Light E-News. అశ్విన్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, I'm Digankana Suryavanshi. Please subscribe to City Lights. Hi, నేను శ్యామల. Please subscribe City Light E-News. Hi, నేను మీ అశ్వినిశ్రీ. So please do subscribe City Light E-News. Hi, this is Priyanka Upendra. Please do subscribe to City Light News. సిటీ లైట్ ఈ ఛానల్కి ప్రేక్షకులందరినీ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఛానల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హాయ్, నేను మీ మానస్ నాగులపల్లి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, my name is Natasha. Please like and subscribe City Light E-News. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ సిద్ధు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. సిటీ లైట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ మహతి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ రవి వర్మ అడ్డూరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. ప్లీజ్ ఏక్నాథ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi, this is Ashmita. Please subscribe to City Light E-News. హలో, నేను మీరాశి సింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆదిత్య మేనన్. సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సిటీ లైట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.